Hi, hello, வணக்கம். Welcome back to my channel, Cheese Wellness World. மினி பயோட்டின் லட்டு எப்படி பண்ணுறதுனா இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம். ஸோ இதுக்கு நான் ஒரு 10 to 12 இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வச்சு எப்படி பயோட்டின் லட்டு பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமாங்க. எல்லாமே நான் 50 கிராம் எடுத்திருக்கேன். ஒயிட் கடாய் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு நான் பாதாம் சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், இதை எடுத்து செப்பரேட்டாக வச்சுக்கலாம். அடுத்து கேஷ்யூநட் சேர்த்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் மக்கானா சேர்த்துக்கலாம். watermelon seed, white sesame seeds, வெள்ளை எள்ளு எடுத்துக்கோங்க. இதே மாதிரி கருப்பெல்லும் எடுத்துக்கலாம். ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. வால்நட் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாமே ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ண போதும். chia seeds, sunflower seeds சேர்த்துக்கலாம். pumpkin seeds சேர்த்துக்கோங்க. ஐம்பது கிராம் வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன். ஃப்ளாக்ஸ் சீடும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இது கூடவே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்ச எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க.
ஸோ இதில் பயோட்டின் லட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கடாயில் 2 tablespoon கீ சேர்த்துக்கலாம். நான் டேட்ஸ் ஆல்ரெடி சீட் இல்லாமல் பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். உங்கள் ஸ்வீட்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டேட்ஸ் ஆட் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஒரு 2 minutes கீயில் குக் பண்ணுங்க. பிளெண்ட் பண்ணி வச்ச ட்ரை ஃப்ரூட் மிக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் நீங்கள் ஷேப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஹெல்த்தியான பயோட்டின் லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.